Streichholzhaus. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Sunset Boulevard, Hollywood, bla bla bla. Sehr geehrte Miss Lichtman, bezüglich der Angelegenheit und dem beigefügt ein Scheck über 20 den maximalen Auszahlungsbetrag nach Klausel 4a. Möchten, melden Sie bitte per postalischer Rückantwort, telefonisch, Geschäftszeiten, tralala. Beileidsbekundung, Schadensprüfer. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept this. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Ich bin jetzt mal gespannt. So, schauen wir mal, was der Kelso hier rausfindet. Vielleicht sollten wir erst mal lesen, um was es da geht. There's got to be more in these files. Fire Life, Versicherung, California Lebensversicherung, Eigentumsadresse, Legion Field. Ja, und jetzt? There's something else in that report. I know it. Dem oder dem? Ne, das ist doch die... Ja. Also nur Akte durchwälzen. Elysian Fields, Normandy Avenue, Latitude. Was ist denn da oben für ein Zeichen? Das ist uninteressant. So. Second Floor, Half Floor. Kann ich viel drum kloppen, wie ich will. So you're the first in this family born without a tail. Halt, kann man umblättern. I knew it wasn't safe around here anymore. Versicherungspolice. Buchhalter verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit für Legion Field Development, als das Dach des Hauses, an dem gerade arbeitete, einstürzte. Gut. Stieg Mr. Buchhalter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandy Avenue Baugebiet, als ein Fehler im Firstbalken dies zum Nachgeben brachte. Zeugen Richmond versuchte sich aufzurichten, indem er sich in den Deckenspan festhielt. Dieser brach jedoch. Mr. Buchhalter fiel aus ungefähr 7 Meter Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehr Deckenbalken zerbrachen, zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchholz einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er den Kopf auf einen der Dachbalken aufschlug.
Runtergefallene Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen. Und er verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Unabhängig gutachtendes Festbalken und das Dachstuhl ergaben, dass Mängel am Holz vor der Installation nicht erkennbar waren. Zeugen berichten, dass Mr. Buchholder alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten hat. Wahrscheinlich getroffen hatte. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Louis Buchholder eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall, bei dem Militia Field Developments keine Schuld trifft. Die Versicherungssumme dieser Police soll in vollen Umfang an die angegebene Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Timothy Lee, Leitner, Versicherungsermittler. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. So, das bringt uns aber im Moment nicht weiter. Also der ist da runtergedonnert. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. Ja, wird so sein. I'm just confused, Miss Lichtman. What's so difficult about accepting this money? I don't like your attitude, Mr. Kelso. That's okay. I'm not selling it. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. What are you talking about, Miss Lichtman? This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? If you wish to simply interrogate me for your own enjoyment, Mr. Kelso, then I will answer no more questions. Here is my number. Call me when you're prepared to help. So you're the first. I'll be in touch. Okay. I knew it wasn't safe around here anymore. Auf Wiedersehen, Mrs. Lichtman. Na, Kelso, nicht da hingucken. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Come on, I'll walk you up. You coming? Ja, komm mir schon. Es ist aber ganz schön, dass man mal ein Kelso spielt. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir nochmal umschwenken. I'm going up to the lake to watch the lake. Und? Moment. I'm trying to imagine you with a personality. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby.
It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Ja, schöner Überwachungsstaat, ey. Die wissen ja sofort immer gleich Bescheid. You are a modest little person with much to be modeled. Your car, Mr. Kelso? Thanks, kid. Nein, ich muss selber fahren. Na gut. Fahren wir halt mal wieder selber. Bin mal gespannt, was das für ein Hobel ist. Ah, das geht auch. Sehr gut. Ich habe gedacht, ich muss mich jetzt schon allein durch die Stadt quälen. So. Aha. Das könnte ganz interessant werden für den Fall. So. Jetzt hier, drücken das Geschirr. Eisenbahn Baubedarf. Zement, Sand, Portland, Zement, 2 Tonnen, Fundamentsand, 8 Tonnen, Zuschlagstoff, 16. Oh, gut. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Aha. Nee, das hat man schon. Also, das müssen... Hallo, weg. Oh, jetzt muss ich wieder warten, bis das da fertig ist. Also das Mischungsverhältnis stimmt anscheinend schon mal nicht. Und das ist ja auch das, was der Phelps festgestellt hat mit seinem Kollegen, als sie da in dem einen verbrannten Haus waren. So, was ist hier schon wieder los? Stadt Los Angeles, Bausicherheitsbehörde. Abrissauftrag. Gemäß bla bla bla. Das eglige Bauvorschritt Normandie Avenue. Der mit dem Vorfall vom 28. zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Bulldozing and starting again.
So, und was liegt da rechts? Vom Chef persönlich. Verzögerungen werden nicht geduldet. Da wird auch wieder verschleiert. Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Freebase. Der hat über seine Griffel drin. Gut. Hey! You just can't be walking around down here. Oh, das geht I'm schon. Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Hallo! Versicherungsvertreter da zu schlagen. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. So, wo sind wir hin? Da können wir laufen. He's dull as dishwater. I'm not living for the conversation. Hey, there's such a thing as soap, you know. The place falls down and then they bulldoze it. What gives here? Die wollen alle schön verschleiern. Ah, one of these days. Hallo, not for construction use? How's that just been paid look about it? Mister, a man like you always loses the battle of wits. Because you're unarmed. Can't we talk about this? Let's try to piece this together. What the hell? Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? Hey, 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 hey. Schieße auf den Fahrer, Weg, 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 weg. On, Jack. Muss doch nicht schießen. Drüben ist ein Telefon. Scheinbar ist meine Adresse. Ja, schon ein komisch, dass der Versicherungsfritze
von den Brandversicherungen mit einer Knarre herumläuft, auch wenn es Amerika ist. That price is outrageous. I'm going up to the lakes to watch the races on Saturday. Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Können die da einfach so eine Polizeisäule verwenden? Ist das wirklich so oder ist das jetzt nur in einem Spiel so? Also war das wirklich so früher oder? Weil der ist ja eigentlich ziviler Ermittler, der hat ja nichts mit der Polizei irgendwie zu tun. So. Dann fahren wir mal zu den Keystone Filmstudios hin. Gucken wir mal. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since '41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Mhm. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Dann hüpfen wir mal. So. Und wo wir noch alles drüber hüpfen müssen, das erfahrt ihr im nachfolgenden Teil. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.